Namaste students, welcome back to our channel, our master English course. In the last video, I explained the indefinite article a. Today, let us discuss another indefinite article an, and where we have to use an article and the rules of an article. In that process, an article can be used the word which begin with vowel letters and gives vowel sound. అంటే యాన్ ఆర్టికల్ని ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఏదైనా ఒక పదము ఓవల్ అక్షరంతో ప్రారంభమయ్యి ఆ అక్షరము ఓవల్ శబ్దాన్ని ఇచ్చినప్పుడు యాన్ ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయాలి. హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐ సే? వేర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ యాన్ ఆర్టికల్? If the word begin with vowel letter and gives vowel sound, then only we have to use an article before that word. For example, I eat dash apple. I eat dash apple. The word apple begin with a vowel letter and it gives a vowel sound. Which sound it gives? A. That's why we have to use an article before this word. అర్థమవుతుందా? ఈ పదము ఏ అనే ఓవల్ అక్షరంతో స్టార్ట్ అయ్యి అది ఆ అనే ఓవెల్ శబ్దాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి మనం యాన్ అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయాలి. మనం చెప్పుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద లాస్ట్ వీడియో వాట్ ఐ సెడ్. బిఫోర్ ఓవెల్ లెటర్స్ వీ మస్ట్ యూజ్ an article. Already I told you last video. Whenever we want to use any article before any word, we not only observe the letter of the word, but also the sound of the letter. Then only we have to decide which article we have to use before that word. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ పదము ఏ అనే వోవెల్ అక్షరంతో ప్రారంభమయ్యి ఇది ఆ అనే వోవెల్ శబ్దాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? యాన్ అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ he saw dash elephant. He saw dash elephant. This word elephant begin with e vowel letter and it gives a vowel sound. It gives a vowel sound. That's why we have to use an article before this word. అర్థమవుతుందా? ఈ పదము ఈ అనే ఓవల్ అక్షరంతో ప్రారంభమయ్యి అది ఏ అనే ఓవెల్ శబ్దాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? యాన్ అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ దే బాట్ డాష్ ఇంక్ బాటిల్. దే బాట్ డాష్ ఇంక్ బాటిల్. దిస్ వర్డ్ ఈజ్ ఆల్సో బిగిన్ విత్ ఓవెల్ లెటర్ ఐ. ఓవెల్ లెటర్ ఐ అండ్ ఇట్ గివ్స్ ఈ. And it gives e vowel sound. That's why we have to use an article. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ ఇంక్ బాటిల్ అనే పదము ఐ అనే ఓవెల్ అక్షరంతో ప్రారంభమయ్యి అది ఈ అనే ఓవెల్ శబ్దాన్ని ఇస్తుంది. మనకు తెలుగులో ఓవెల్ సౌండ్స్ అయ్యి ఆ నుంచి ఆహా వరకు ఉండేటివి ఓవెల్ సౌండ్స్. సో హియర్ ద వర్డ్ బిగిన్ విత్ I vowel letter and it gives e vowel sound. That's why we have to use an article before this word. Next, fourth one is she ate dash orange. She ate dash orange. This word is also start with o vowel letter and it gives a vowel sound. Which sound it gives? Vowel sound. That's why we have to use an article before this word. Okay na? ఈ పదము కూడా మనకు ఓ అనే ఓవెల్ అక్షరంతో ప్రారంభమయ్యి అది ఆ అనే ఓవెల్ శబ్దాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? యాన్ అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈస్ we have dash an umbrella. This word umbrella begin with u vowel letter and it gives a vowel sound.
That's why we have to use an article. In the last video, we observed one point, one rule. Before use sound, we must use a article. Before use sound, we must use a article. అక్కడ యూనైట్, యూనిఫామ్, యూనివర్సిటీ ఆ పదాల ముందు ఏం చేసాం మనము? ఏ అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేసాం. కానీ ఇక్కడ యు అనే ఓవల్ అక్షరము ఆ అనే ఓవెల్ సౌండ్ ఇస్తుంది. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు యూజ్ యాన్ ఆర్టికల్. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ అంబ్రెలా అనే పదము దేంతో స్టార్ట్ అయింది? యు ఓవెల్ లెటర్ అండ్ గివ్స్ ఆ ఓవెల్ సౌండ్. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు యూజ్ యాన్ ఆర్టికల్ ఇన్ ద బ్లాంక్. ఓకేనా? వెన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ యాన్ ఆర్టికల్? When the word begin with vowel letter and gives vowel sound. These are the examples regarding this point. How many vowels we have? 5 vowels. What are they? A, E, I, O, U. How many vowels we have? 5 vowels. What are they? A, E, I, O, U. These, before these 5 vowels, we must use an article. Already I told you, whenever we want to use any article before any word, we not only observe the letter of the word, but also the sound of the letter. ఓకేనా? మనము ఏ పదం ముందైనా ఆర్టికల్ని వాడాలనుకుంటే మనం ఏం చూడాలి? ఆ పదము ఏ అక్షరంతో స్టార్ట్ అయిందే చూస్తే సరిపోదు, ఆ అక్షరం ఏ శబ్దాన్ని ఇస్తుంది అని కూడా మనము అబ్జర్వ్ చేయాలి. Then only we have to decide which article we have to use before that word. Okay? Second example regarding an article. That is, an can be used the word H silent letter. That means, if the word begin with H consonant letter, it will be silent. Then we have to use an article before that. For example, they came dash hour late. They came dash hour late. The word hour begin with H consonant letter, but it will be silent. That's why we have to use an article. Have you understood what I say? ఇక్కడ ఈ పదము హెచ్ అనే కాన్సోనెంట్ అక్షరంతో స్టార్ట్ అయినప్పటికీ హెచ్ అనేది సైలెంట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఓ అనే ఓవల్ అక్షరం ఆగా సౌండ్ ఇస్తుంది. కాబట్టి మనం యాన్ అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? హౌ ఈ ఆర్టికులేట్ దిస్ వర్డ్? అవా. ఓకేనా? దీని హవర్ అని అనకూడదు అనమాట. ఎలా పలకాలి? అవా. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు యూజ్ యాన్ ఆర్టికల్. వై వీ హ్యావ్ టు యూజ్? హియర్ ద వర్డ్ బిగిన్ విత్ హెచ్ కాన్సోనెంట్ లెటర్, బట్ ఇట్ విల్ బి సైలెంట్. And O letter gives vowel sound A. That's why we have to use an article. Okay? Next, second example is, he is dash honest man. This word is also begin with H consonant letter, but it will be silent. How we articulate this word? Honest, not honest. దీని ఇక్కడ హా అని పలకట్లే. హా ఎలా పలుకుతున్నాం? ఆ. ఓకేనా? హానెస్ట్ మ్యాన్ అని ఆర్టికులేట్ చేయము ఇక్కడ. హౌ వీ ఆర్టికులేట్ దిస్ వర్డ్? ఆనెస్ట్, నాట్ హానెస్ట్. ఓకేనా? ఇక్కడ ఎందుకని? హెచ్ అనే కాన్సోనెంట్ లెటర్ సైలెంట్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఓ అనే ఓవెల్ లెటర్ ఆ అనే ఓవెల్ సౌండ్ ఇస్తుంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం? యాన్ అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్, షీఈస్ డాష్ ఆనరబుల్ ఉమన్. In this word is also the word begin with H consonant letter, but it will be silent and O letter gives a sound. That's why we have to use an article. ఇక్కడ కూడా H అనే లెటర్తో ఈ పదము స్టార్ట్ అయినప్పటికీ ఇక్కడ H అనే లెటర్ ఏమైపోయింది? సైలెంట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి O అనే ఓవల్ అక్షరము ఆ అనే ఓవెల్ శబ్దాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి మనము యాన్ అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేస్తాం. Next, fourth one is, he is dash add to the family. He is dash add to the family. Here also the word begin with H consonant letter, but it will be silent, and
E letter gives a sound. Add to the family. E letter gives a sound. That's why we have to use an article. Have you understood what I say? E vowel letter A అనే vowel శబ్దాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి మనం యాన్ అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేస్తాం. అర్థమవుతుందా? మనము హెచ్ సైలెంట్ లెటర్స్ ముందు ఏం చేయాలి? యాన్ అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయాలి. థర్డ్ పాయింట్ ఈస్ యాన్ కెన్ బి యూజ్డ్ బిఫోర్ అబ్రివేషన్స్ విచ్ బిగిన్ విత్ ద లెటర్స్ ఏఈ ఎఫ్ I, H, L, M, N, O, R and X and pronounced as individual. ఏదైనా ఒక అబ్రివేషను ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న లెటర్స్తో కన్నా ప్రారంభమయ్యి ఆ అబ్రివేషన్ని ఇండివిజువల్గా పలికినట్లయితే వాటి ముందు మనము యాన్ అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయాలి. ద సేమ్ పాయింట్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ ఇన్ లాస్ట్ వీడియో రిగార్డింగ్ టు ఏ ఆర్టికల్. ఇన్ దట్ rules, A can be used before abbreviation when it pronounced as a word. ఓకేనా? అంటే ఒక అబ్రివేషన్ని ఒక పదంగా పలికినట్లయితే దాని ముందు మనము ఏ అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయాలి. అలా కాకుండా ఏదైనా ఒక అబ్రివేషను ఇక్కడిచ్చిన లెటర్స్తో కన్నా ప్రారంభమయ్యి అది ఇండివిజువల్గా పలికినట్లయితే అంటే విడివిడిగా పలికినట్లయితే దాని ముందు మనము యాన్ అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మిస్టర్ రమేష్ ఈస్ డాష్ ఎంఎల్ఏ. ద అబ్రివేషన్ ఎంఎల్ఏ బిగిన్ విత్ ఎం లెటర్ అండ్ ప్రొనౌన్స్ యాజ్ ఇండివిజువల్. ఇండివిజువల్ అంటే విడివిడిగా, అంటే ఎలా? ఎంఎల్ఏ మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. అటు విడివిడిగా పలికినట్లయితే దాని ముందు మనము యాన్ అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయాలి. Next, second example is she is dash RMP doctor. She is dash RMP doctor. This abbreviation RMP is also begin with R letter and pronounced as individual. That's why we have to use an article. Next, third example is Ravi is dash LIC agent. This abbreviation is also begin with L letter LIC and pronounced as individual. That's why we have to use an article. Have you understood what I say? ఇది కూడా మనకి ఎలా పలుకుతుంది? విడివిడిగా పలుకుతుంది. ఇది అబ్రివేషన్ అయినప్పటికీ ఎలా పలుకుతుంది? విడివిడిగా పలుకుతుంది. కాబట్టి మనము యాన్ అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్, ఫోర్త్ వన్ ఈస్ షీ హ్యాస్ డాష్ SBI card. This also begin with S letter and pronounced as individual, SBI. That's why we have to use an article. When we have to use an article? When the abbreviation begin with these letters and pronounced as individual. In case if the abbreviation pronounced as a word, then we have to use an article. You have to understand the difference between these రూల్స్. ఈ టూ రూల్స్ మధ్య డిఫరెన్స్ మీకు అర్థం అవ్వాలన్నమాట. అంటే ఎలా? ఒక అబ్రివేషన్ని ఒక పదంగా పలికినట్లయితే దాని ముందు మనము ఏ అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయాలి. అలా కాకుండా ఒక అబ్రివేషన్ని ఇండివిజువల్గా పలికినట్లయితే అంటే విడివిడిగా పలికినట్లయితే దాని ముందు మనము యాన్ అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయాలి. దీస్ ఆర్ ద రూల్స్ రిగార్డింగ్ ద ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ యాన్. ఓకే స్టూడెంట్స్, వేర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ an article? An article will be used in three situations. One is if the word begin with vowel letter and gives vowel sound. In that cases we have to use an article before that word. Next, second example is yan is used before H silent letter. Even though the word begin with H consonant letter, but it will be silent. That's why we have to use an article before H silent words. Next, third one is yan can be used before abbreviations when it pronounced as individual. ఓకేనా? అంటే ఒక అబ్రివేషన్ మనం విడివిడిగా పలికినట్లయితే వాటి ముందు మనము యాన్ అనే ఆర్టికల్ని యూజ్ చేయాలి. ఓకే స్టూడెంట్స్, దీస్ త్రీ రూల్స్ యూ హ్యావ్ టు learn regarding the indefinite article an. With this, we just have completed the indefinite article a and an in this video. Next, the definite article the
will be explained in the next video. See you later in the next class. Thank you for watching. వీడియోని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి.